আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের চেরি ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ব্লু কালার ইউজ করে ওয়াশ পেন্ট করে নিচ্ছে। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছে। অ্যাশ কালার ইউজ করছে। সাদা কালারের সাথে সামান্য কালো কালার মিক্সড করে এই কালারটি তৈরি করেছে। 11 নম্বর তুলি ইউজ করছে। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না।
হোয়াইট কালার ইউজ করে ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইনগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে হ্যান্ড পেন্ট অথবা হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করতে পারবেন। পিঙ্ক কালার ইউজ করছি। গ্রিন কালার ইউজ করছি। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। হোয়াইট কালার ইউজ করছি।
ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।